ya muungano wa mashirika ya kijamii katika kaunti ya Busia umewasilisha barua ya ombi kwa bunge la kaunti hiyo ili kupewa maelezo kuhusu sababu ya kuchelewesha kupitisha sheria kudhibiti vikao vya kutoa maoni na uhamasisho kwa jamii kuhusu masuala ya bajeti na uongozi. Ni taarifa iliyokamilishwa na mwanahabari wetu Robert Malala kutoka kaunti ya Busia. Maafisa kutoka muungano wa mashirika ya kijamii kaunti ya Busia wamebisha hodi katika bunge hili ili kupata fursa ya kuzungumza na katibu wa bunge hilo Gabriel Erambo kwa lengo la kutaka kufahamu sababu ya kucheleweshwa kwa mswada kudhibiti vikao vya kutoa maoni na uhamasisho. Kulingana na wanaharakati hao, ni jambo la kusikitisha kwa licha kaunti ya Busia kuwa ya kwanza kote nchini kubuni mswada kudhibiti vikao vya kutoa maoni na uhamasisho kwa jamii. Mswada huo bado haujapitishwa na badala yake kukwama katika idara ya fedha. The Busia County Public Participation and Civic Education Bill gives guidelines on how the county should conduct public participation in this in Busia. For instance, a few days ago, we participated in the public participation in the county fiscal strategy paper. Having this bill is very critical and important in informing how this process is supposed to be handled. The purpose of us being here is that we come to the County Assembly of Busia to petition the County Assembly to tell us on the status of the Busia County Public Participation and Civic Education Bill. This bill started off around 2019, and we are well informed that Busia County was among the first counties to initiate their first public participation bill. But then we've seen a number of counties, including Makueni, that have already passed their bills but is still stagnated in the same place. So we are here to ask the County Assembly to compel the executive and ensure that this bill is brought to the citizen for public participation, be passed and enacted so that we can be able to see the fruits of having this public participation bill with us. Wanasema kwa kaunti ya Busia imeathirika pakubwa kimaendeleo, ikiwemo wenyeji kukosa huduma bora kwa kukosa fursa ya kupendekeza miradi inayofaa pamoja na kuchangia katika swala la uongozi, huku serikali ya kaunti ikijamlia cha kufanya bila kuzingatia matakwa ya wananchi. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa tena siku ya leo kuleta petition hii kufuatilia hiyo bill mahali ambapo ilikufia, na kama wanaweza tena kuifufua ili maneno ya public participation iweze kufanywa kwa ufasaha. Katika public participation hatujaona watoto wakiparticipate, so ni vizuri pia next time ya kwamba ni vizuri watoto pia wakwe included. Kwa sasa maafisa hao wanaofia kwa huenda kaunti ya Busia ikazidi kuzama shimoni na kusalia nyuma kimaendeleo iwapo hali hii itasalia jinsi ilivyo, huku matumaini yao yakisalia kwa bunge la kaunti kuchukua hatua madhubuti. If the status quo remains, there is we as a citizen of this county, we shall still have problem in engaging our leadership in governance process and when it comes to issue to do with the public participation and civic education. Because right now where we are, it looks as if we are moving towards no direction, and yet we are in the citizen of this county. Then that means that the community priorities will not be considered, since the forum for engagement will not be that meaningful. Then two, in terms of planning and budgeting, the county government may not be able to understand in terms of how they are able to consider the community priorities and also how they can be able to give the community feedback. So through this petition, they will be able to follow up, we will be able to follow up as CSOs and ensure that action is taken. Wanatoa wito kwa bunge la kaunti ya Busia kushinikiza serikali ya kaunti kuweka bayana chanzo cha mswada huo kupuuzuliwa mbali, pamoja na kuwapiga msasa maafisa husika katika idara ya fedha na afisi ya mkuu wa sheria katika serikali hiyo. That we need the county government to update us on the status of this particular bill on public participation and civic education. They get to the county treasury and also the county attorney to really try and get that particular bill where it is stuck. Then the last prayer we are having is that we need this particular bill to be passed into an act so that it guides us. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Naam, shukran Robert Malala.